Hello everyone, this is a video lesson of the fifth module of your functional English core paper, Applied Phonetics. So the fifth module is all about conversation, how you converse with people, the tone and the stress you use while you are in formal communication with others and things like that. So this lesson is to give you certain tips to converse, to use certain sentences, how to be polite while conversing in certain situations. So let's begin with the basics. How do you greet a person? So most of the things given here you already know. Okay, so how are you? We always start with how are you, and you respond with I'm fine, thank you for asking. Then there's an alternative version, which is how do you do? Okay, how do you do is supposed to be responded with the same question, how do you do? That is, if someone comes and asks you how do you do, you're supposed to respond with the same question, how do you do? I'm fine എന്നല്ല തിരിച്ചു പറയാനുള്ളത്. Then some people ask what's going on. With people whom you are familiar with, okay, friends, come and ask you what's going on. Or sometimes they might ask, what are you up to? അതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് what's up. Okay, so what's up എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് what are you up to, what are you doing, എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ. Then some people ask, how is it going? Same meaning. Some people ask, what are you doing these days? അതിന് വേറെ അർത്ഥമാണ്, because if you haven't seen a friend of yours for a long time, okay, നീ എന്താ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പറയാം, are you studying, are you working, are you doing something else? Okay, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിനാണ് what are you doing these days എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. Then some people just simply say long time no see. Long time no see means we haven't seen in a long time. Okay, and or sometimes they might say it's been a while since we talked, or it's been a while since we met. Okay, so these are basic forms of meeting, or greeting. Now, how do you introduce oneself, and how do you introduce another person to someone whom you know? Okay, so most of these are based on formal situations. So very simply you can say, hello, I am so and so. Okay, some people have this tendency to say myself, Anil. If your name is Anil, you say myself Anil. That is a very wrong way to introduce oneself. That is not right. Or you can say, I don't think we have met before. I am so and so. Okay, if you are meeting someone new, maybe a friend of a friend, you can say that I don't think we have met before. I am, and then you introduce yourself. Suppose you have to introduce a friend of yours to another friend of yours, because then you say meet Mr. Okay, all these are in formal situations, not informal situations. Meet Mr. so and so. Or you can say, let me introduce to Miss so and so. Okay, that is how you introduce someone whom you already know to another person. Now, making and granting requests. Okay, it is always good to use may I while you are making a request. While you are requesting something, it is always best to use the word may. Some people use can, okay, but I would say that may is more polite. So when someone is requesting you something, how do you respond? Yes, you may. Or you say, of course. May I use your pen? Of course, please use it. Or you can say, by all means.
And it is even more polite to use the words could you or would you. Okay, could you pass me that paper? Okay, would you be kind enough to sit down? Using could and would is even more polite. Or if you can say, will it be a problem if I sit here? Okay, when you are making a request, you should not assume that the person who is listening to you has no problem at all. Okay, കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള മുൻവിധിയോടുകൂടി അയാളോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വി ഓൾവേസ് ലീവ് ദാറ്റ് space. Will it be a problem if I do this? Is it all right if I drink this glass of water? So I'm going to drink this glass of water. Thank you എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് കുടിക്കുന്നത് ഒട്ടും പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഇനി അതുമല്ല എങ്കിൽ you can say, I feel thirsty. Could you pass me that glass of water? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ഇസ് ഇറ്റ് ടു മച്ച് ടു ആസ്ക്? ക്യാൻ യു ഡു ദിസ്? ഇസ് ഇറ്റ് ടു മച്ച് ഫോർ യു ടു ഡു എന്ന് ചോദിക്കാം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം സമയത്ത് യു ക്യാൻ അപ്പോളജൈസ് അപ്പ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ആസ്ക്. കാരണം suppose you go to a bank and you are in the front of the line and you need to fill out a form, okay, but you do not have a pen with you. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പേന കിട്ടിയേ തീരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ യു ക്യാൻ അപ്പോളജൈസ് അപ്പ് ഫ്രണ്ട്, സോറി ടു ബോദർ യു ബട്ട് മേ ഐ ബോറോ യുവർ പെൻ. ഓക്കെ, സോ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓഫറിങ് ഹെൽപ്പ്. Offering help, suppose you see someone carrying lots of suitcases and bags. You can just go and tell them, let me help you with the suitcases. Or ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിൽ you can just simply say, let me know if I may be of help to you. Okay? ഇനി ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ how will you respond? How can you respond? You have been a big help. Very simple way of responding. ഒരുപാട് സഹായമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. യു ഹാവ് ബീൻ എ ബിഗ് ഹെൽപ്പ്. ഓർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി സേ താങ്ക് യു ഫോർ ലെൻഡിങ് മീ എ ഹാൻഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് മീ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ. ഓർ യു ക്യാൻ സേ ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദി ഓഫർ. താങ്ക് യു ഫോർ ഓഫറിങ് ദിസ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റിഫ്യൂസ് ദ ഹെൽപ്പ്? ഓക്കെ, ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്തു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. സോ ഹൗ ഡു യു സേ ദാറ്റ്? യു ക്യാൻ സേ, someone says, let me help you with the suitcases എന്ന് പറയുമ്പോൾ, if you don't want help, you can say no. And then you say thank you for offering the help, but I am all right. Okay, I can manage, I am all right. Or some people say, oh, don't trouble yourselves. Don't trouble yourself. നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല. Don't trouble yourselves. I can manage. Permission. Asking for permission. Very simply, you can use the word may. Okay. May I access your library? In a very formal, polite way. Informal ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ I need to access your library എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ it is even more polite to say, may I access your library? Would it be any trouble if I use your room? Very polite way to ask. Instead of saying I need to use your room, you can ask, would it be any trouble if I use your room? How do you respond? Suppose you have no problem in giving the permission. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും? Again, വീണ്ടും you can use of course. Of course, you can access my library. You may access my library. Or you can simply say, by all means. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, it's a very simple way of accepting or permitting something. Please make yourselves comfortable. Okay, please make yourselves comfortable.
എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വുഡ് ഇറ്റ് ബി എനി ട്രബിൾ ഇഫ് ഐ യൂസ് യുവർ റൂം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട്, പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ സെൽസ് കംഫർട്ടബിൾ, പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ സെൽസ് അറ്റ് ഹോം. ഈ രണ്ട് രീതിക്ക് നമുക്കത് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം വീട് പോലെ കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണിത്. Or you can simply say I'd be happy or I'd be delighted to let you use my room. Delighted ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വേണ്ട, I'll be delighted to come എന്ന് പറയാം. Suppose you get an invitation for a party, you can say I'd be delighted to come. ഇവിടെ I'd be happy to let you use my room, no problem, please. Suppose you don't want to give permission, you have been asked permission but you don't want to, but അതെങ്ങനെ പൊളൈറ്റായിട്ട് പറയാം, ആ പെർമിഷൻ എങ്ങനെ ഡിനൈ ചെയ്യാം വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട്. യു ക്യാൻ അപ്പോളജൈസ്, ഐ എം സോറി ഐ കാൺ ലെറ്റ് യു, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പൊളൈറ്റായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ക്യാൻ ഐ യു ഓർ മേ ഐ യൂസ് യുവർ ലൈബ്രറി, അല്ല മേ ഐ യൂസ് യുവർ റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ യു മേ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പൊളൈറ്റ്നെസ് ഇച്ചിരി കുറവാണ്. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെസ്റ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ അപ്പോളജൈസ്, ഐ എം സോറി ഐ കാൺട്ട് ലെറ്റ് യു. Or you can say I'm afraid I cannot let you access my library, or I cannot let you use my room. I'm afraid എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ലിറ്ററലി afraid എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്നുള്ള കൊണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇതൊരു യൂസേജാണ്. I'm afraid I cannot let you. Okay, then or you can say sorry to disappoint you. You can say something, I cannot let you access my library, sorry to disappoint you. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. Instead of apologizing up front, you can apologize at the end. എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് you can say sorry to disappoint you. Giving instructions and directions. Now instructions, directions ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ അഡ്വൈസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് സൗണ്ട് വെരി കോൺഡിസെൻഡിങ്. കോൺഡിസെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം നിനക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ എന്നുള്ള രീതിക്ക് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നരുത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ. യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് ദിസ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർഡർ ഇടുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോവും സംടൈംസ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സെയിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേ ഐ ബിലീവ് you should do it this way, I believe you should turn it clockwise. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ instead of bluntly saying check your mail എന്ന് പറയുന്നത്, you might find there, check your mail, it might be there in your mail എന്ന് ബ്ലണ്ടായിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം even more politely you can say I suggest you check your mail. Then എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായ ഒരു കാര്യം ഒരാൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ തുനിയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് എന്ന് വളരെ പ്ലെയിനായിട്ട് ബ്ലണ്ടായിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ സേ ഐ വുഡൻറ്റ് അഡ്വൈസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി, കൊമേഴ്സിൽ അഭിരുചിയുള്ളൊരു കുട്ടി എൻജിനീയറിങ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് പറയാം ഐ വുഡൻറ്റ് അഡ്വൈസ് ദാറ്റ്, I wouldn't advise you to take up engineering. Again, you shouldn't drive now എന്ന് വളരെ ബ്ലണ്ടായിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം I am not sure you should drive now because you are not in a condition to drive now. Don't drive, you are not in a condition to drive എന്ന് ബ്ലണ്ടായിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരമാണ് I am not sure you should drive now. Then how do you use the word need? Okay, instead of saying you should water the plant twice a day, okay, you should water the plant twice a day എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്തോ എക്സസൈസ് പോലെയാണ്. Okay, but when you use the word need, you need to water the plant twice a day എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ് നല്ല രീതിക്ക് വളരണമെങ്കിൽ you need to water the plant twice a day. അല്ലാതെ അയാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സസൈസ് അല്ലാതെ. Okay, or you can say the plant needs to be watered twice a day. അങ്ങനെയും പറയാം. I would like the work done right away. See how it's a very polite way of saying. ഒരു CEO തൻ്റെ എംപ്ലോയിയോട് പറയുകയാണ്, ഓക്കെ ഡു ദിസ് വർക്ക് റൈറ്റ് നൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ഓർഡറിങ് ഉണ്ട്.
അതൊരു എംപ്ലോയിയുടെ മൊറാലിനെ അത് ബാധിക്കാം. ഡു ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ എന്ന് വളരെ കർക്കശമായി പറയുന്നത് അതിന് പകരം you can say, I would like the work done right away. Okay, that's a more polite way of saying it. And accepting and refusing invitations. So how do you accept invitation? Suppose you are invited to a party. How would you respond to it? Oh, I would love to come to the party. Okay, I would love to come to the party. I would be delighted to come to the party. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. Okay, or you can say I'm looking forward to it. That makes you sound more exciting. Okay, that makes the person who invited you very happy. I'm looking forward to it. Then some people say I hope to be there. Okay, എനിക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് and I hope I'll be there. വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. I hope to be there. Some people are like very excited and they say I'm already there. They're very excited to be invited. They say that I'm already there. ഞാൻ ഇപ്പോഴേ അവിടെയാണ്. Okay, because they are looking forward to it. എങ്ങനെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ നമുക്ക് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാം പൊളൈറ്റ്ലി? How to? No, I cannot come. No, I won't be coming. എന്ന് ബ്ലണ്ടായിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം you can say I wish I could come but I have an exam. I wish I could come but you give the reason. Again നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം I'm afraid I won't be able to make it. Okay, again afraid എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's just a usage, not that you are literally afraid. Then or you can say very more or less plainly, I don't see myself coming. I don't see myself coming to the party. Maybe because there is someone whom you don't like at the party. Okay, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ആ പാർട്ടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഇച്ചിരി പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം, I don't see myself coming. വെറുതെ പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. I don't see myself coming. അപ്പോളജൈസിങ് കൂടുതൽ പേർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഐ എം സോറി. That's the simplest way to apologize. I'm sorry. I'm sorry I couldn't come. I'm sorry I didn't bring it. എന്നൊക്കെ പറയാം. Or you can use the word apologize itself. I apologize for all this mess. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന്, ഇതൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചതിന് I apologize. Or another word that you can use is pardon. Pardon me for this mistake. I beg your pardon എന്ന് പറയും. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമാണ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് I beg your pardon. Or you can simply say pardon me for this mistake. How do you respond to someone who is apologizing? ഒരാൾ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം? So when someone says I am sorry, you can either say it's all right. നമുക്കറിയാവുന്നുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ it's all right, forget it, മറന്നേക്കൂ, സാരമില്ല, no problem, it's okay. പല രീതിക്ക് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം to people whom you already know. These are all informal. Then you can say I understand. Okay, I understand why you couldn't come. I understand your situation. അത് പറയുന്നത് വളരെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ പറയുന്ന ആൾക്കുണ്ടാവും. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സമാധാനമാവും. കാരണം ഹി ഡസ് ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ സിറ്റുവേഷൻ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സേ ഐ forgive you. Then you can make them feel even more good, even better by saying I appreciate your apology. Okay, I'm happy that you apologized. Apologize ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയല്ലോ, I appreciate that. Thank you for doing that. That makes the person who's apologizing happier. Then how do you interrupt to
two people are talking and then you want to interrupt because എന്തോ ഒരു അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് എങ്കിൽ it's best not to interrupt two people talking. അവരൊരു pause എടുക്കുമ്പോൾ you can go, you wait for that moment of pause. അല്ല അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ you have to barge in and then interrupt them. അപ്പോൾ the simplest way of interrupting a person is excuse me. If someone is doing something, അത് അല്ലെങ്കിൽ two people are talking, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും if you want to interrupt, it is best to go and tell them to excuse you. Excuse me, may I come in? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസ് വരുന്നതിന് ഒരു ബ്രേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ സോറി ഫോർ കട്ടിങ് ഇൻ. കട്ടിങ് ഇൻ മീൻസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ടുപേരുടെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറുന്നതിനാണ് കട്ടിങ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ അപ്പോളജി വെച്ച് തുടങ്ങാം. സോറി ഫോർ കട്ടിങ് ഇൻ. Do you mind if I interrupt? Okay. Do you mind if I interrupt? ഞാനിന്നൊന്ന് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. Will it be a problem? പിന്നെ ഒരു ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ when there is a discussion happening, maybe one person is saying something and you find it wrong or you find the compulsive need to respond then and there. അയാൾ പറഞ്ഞു തീരുന്നത് വരെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഇത് നിങ്ങൾക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സേ ക്യാൻ ഐ സേ സംതിങ് ഹിയർ. ഒരാൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ക്യാൻ ഐ സേ സംതിങ് ഹിയർ, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കണം. ആൻഡ് സിമിലർലി യു ക്യാൻ സേ ഐ ബെഗ് യുവർ പാർഡൺ ബട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആഡ് സംതിങ്. സോറി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമാണ് no, I beg your pardon but I would like to add something. Why are you saying sorry? Why are you begging for pardon? Because ഒരാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറുന്നതുകൊണ്ടാണ് you are apologizing. I beg your pardon but I would like to add something to what you said. Okay. ഇനി രണ്ടുപേര് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റൂമിലോട്ട് കയറി ചെല്ലും and പെട്ടെന്ന് അവർ എഴുന്നേൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ സംസാരം നിർത്തുക എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ you can tell them, please go on, don't let me interrupt you. Please continue with whatever you are doing, don't let me interrupt you. Okay. And congratulating someone, congratulations on your achievement. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരാളെ എങ്ങനെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. ആ വാക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഓർ കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ചുരുക്കി കൺഗ്രാറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതുന്നവരുണ്ട്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഓൺ യുവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. Some people say well done. You deserve it. That makes the person feel much better. Okay. You deserve it. നീ അത് അർഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ it makes the person feel much better. Well done. You deserve it. Okay. And you can do even better by saying your hard work has been rewarded. So there you are recognizing the hard work put in by the person. Okay. നിൻ്റെ പരിശ്രമം അതിനുള്ള റിവാർഡ് നിനക്ക് കിട്ടി. യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാസ് ബീൻ റിവാർഡഡ്. ഒരാൾ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ യു റെസ്പോണ്ട്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്തു ആൻഡ് വി ആർ ബീങ് കൺഗ്രാജുലേറ്റഡ് ഫോർ വൺ ഓഫ് അവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്. സോ ഹൗ ഡു യു റെസ്പോണ്ട് ടു കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്? യു ക്യാൻ സേ താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് സപ്പോർട്ടീവ്. ഓക്കെ, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നന്ദി. You can say I am grateful to, ഇത് എൻ്റെ മാത്രം ഒരു വിജയമല്ല, I am also grateful to my employees, my students, my teachers എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ you can say that. Then you can say it was team work. ഞാൻ ഒരാളുടെ കാര്യമല്ല, ഒരാൾ അല്ല ഈ വിജയം കൊണ്ടുവന്നത്. It was team work. So you are recognizing the hard work put in by the members of your team. Okay, കൂട്ടായ പരിശ്രമം. And then if someone congratulates you, if it is someone whom you admire, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാൾ ആണ് നിങ്ങളെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ you will automatically say I am honored. I am honored by your words. Okay, it is a great honor to hear something like this from you എന്ന് നമ്മൾ പറയും.
agreeing and disagreeing. Agreeing and disagreeing ഇപ്പോൾ പല രീതിക്ക് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്നതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് യു റൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, വാട്ട് യു സെഡ് ഇസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ അഗ്രി വിത്ത് വാട്ട് യു സേ ഓർ വാട്ട് യു സെഡ്. ദെൻ ഓർ യു ക്യാൻ സേ ഐ സീ യുവർ പോയിൻറ്റ്. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അയാൾ പറയുന്നതിനോട് ഒരു എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു, because you did not have any reason to agree with him. So when that person കാര്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ sometimes you might understand. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഓക്കെ, ഐ സീ യുവർ പോയിൻറ്റ്, നൗ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഐ സീ യുവർ പോയിൻറ്റ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ, ഓ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഓക്കെ, ഈ ഇപ്പോൾ യു ക്യാൻ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് പോളിറ്റിക്സ്, ഈ ഭരണം മാറണം എന്നൊക്കെ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി, ഇഫ് യു എഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. പിന്നെ ഒരാൾ സജഷൻ വെക്കുമ്പോൾ, ലൈക്ക് ദിസ് വീക്കെൻഡ് വി ഷുഡ് ഗോ ഓൺ എ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ലൈക്ക് വെരി എക്സൈറ്റഡ്. സോ ദെൻ യു സേ, ഐ എം ഓൾ ഇൻ. ഐ എം ഓൾ ഇൻ മീൻസ് ഐ അഗ്രി വിത്ത് യു, ഐ എം സപ്പോർട്ടിങ് യു, ഐ എം ഓൾ ഇൻ with your with respect to your idea of going on a trip. ഇനി how do you disagree? ഡിസഗ്രീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടാണ്. വളരെ നന്നായിട്ട് വളരെ ഫോർമലായിട്ട് എങ്ങനെ ഡിസഗ്രീ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടി വിയിൽ ചർച്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്രോസ് ടോക്കും മുഴുവൻ അടിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ഡിസഗ്രീ വിത്ത് എ പേഴ്സൺ? ഒരാളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ലോജിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ ലോജിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും തോന്നുന്നത്, യു ക്യാൻ സിംപ്ലി വെരി പ്ലെയിൻലി ആൻഡ് പൊളൈറ്റ്ലി സേ, if this is the point that you are making, but unfortunately I don't think so. Okay, this is the he is the greatest leader this country has ever seen എന്നൊരാൾ പറയുവാണ്, or he or she is the greatest leader this country has ever seen എന്ന് പറയുമ്പോൾ, if you want to disagree you can say, unfortunately I don't think so. Okay, and another way, a formal way to disagree is, you can say, I beg to differ. Okay, I beg to differ, I have a different point of view. Or you can say, I don't share the same opinion. He is of the opinion, or she is of the opinion that this particular person is a very good leader. Unfortunately I don't share the same opinion. അത് ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ യു സേ, ലെറ്റ്സ് എഗ്രി ടു ഡിസഗ്രി. ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്, പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലേ നമുക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ ഇൻ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഇൻ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ യു സേ, ലെറ്റ്സ് എഗ്രി ടു ഡിസഗ്രി. മേക്കിംഗ് കംപ്ലെയിൻറ്റ്സ് ഇസ് വെരി ഈസി. ഫോമലായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മേക്ക് എ കംപ്ലൈൻറ്റ്, ഓക്കെ, about this person or this particular app that I have been using. Now when you are making complaints about a person, there are certain words that you can use. ഒന്ന്, rude. വളരെ മോശമായിട്ട് നമ്മളോട് പെരുമാറി ഒരാൾ, കസ്റ്റമർ കെയറിൽ ഒരാൾ വളരെ മോശമായിട്ട് നമ്മളോട് പെരുമാറിയെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ വേർഡ് റൂഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ അൺപ്രൊഫഷണൽ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വന്നു, അത് മര്യാദയ്ക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തില്ല, സ്ക്രൂ ഒക്കെ വളരെ ലൂസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അയാളെ ആ പ്രൊഫഷനോടൊരു നീതി പുലർത്തിയില്ല. സോ യു ക്യാൻ സേ അൺപ്രൊഫഷണൽ. ഓക്കെ, വെരി അൺപ്രൊഫഷണൽ. അൺഎത്തിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് അൺഎത്തിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ another word you can use is fleece. അതായത് അർഹിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ പൈസ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ അതിനെ ഫ്ലീസിങ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അത് കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീട്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, അത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദറ്റ് ഹീ ഫ്ലീസ്ഡ് മീ. ഒരുപാട് പൈസ വാങ്ങുന്നതിനാണ് ഫ്ലീസിങ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ ഹൗ ഡു യു റെസ്പോണ്ട് ടു കംപ്ലയിൻറ്റ്സ്?
എങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു റെസ്പോണ്ട് ടു ഇറ്റ്? യു ക്യാൻ സേ ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. അതെപ്പോഴും പറയണം. The first thing that you say on hearing a complaint is I'm sorry to hear that. Okay, ഒരു apology മാതിരി പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. Then you can assure the person that you will look into the matter right away. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലൊരു നടപടി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിലോ ഇതെന്താണ് സംഭവമെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് I will look into it right away. ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാം. Then you can say that I shall redress your grievance as soon as possible. Grievance എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് നമ്മൾ റിഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക. റിഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ മേക്ക് തിങ്സ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ I shall redress your grievance as soon as possible, as early as possible. ആ അഷുറൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Now, making and cancelling appointments. I would like to schedule a meeting with you. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെഡ്യൂൾ എ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് യു. ഇത് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു കമ്പനിയുടെ ഉടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ CEO ആണെങ്കിൽ ഇവർക്കെല്ലാം സെക്രട്ടറീസ് കാണും. അപ്പോൾ യു കോൾ ദെയർ ഓഫീസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫിക്സ് അപ്പ് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെഡ്യൂൾ എ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് മിസ്റ്റർ സോ ആൻഡ് സോ. അപ്പോൾ അവർ ഒരു ടൈം തരും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാഷ്വൽ കോൺവെർസേഷൻ ഒരു ഫോർമൽ രീതിയിലോട്ട് എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ, സപ്പോസ് യു മെറ്റ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്, ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ബിസിനസ് ഐഡിയ വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ബിസിനസ് ഐഡിയ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സജസ്റ്റ് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ മോർ ഫോർമൽ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദിസ്. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ ഫോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മേ ബി യു സോ ഹിം അറ്റ് എ പാർട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ചെന്നിരുന്ന് മേ ബി വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫോർമൽ ഡിസ്കഷൻ, മേ ബി സം ടൈം ലേറ്റർ. ദെൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് സമ്മൺ ഹൂ ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ someone who is superior to you, you should say that I would be happy to come meet you at your convenience. ആവശ്യം നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ we should go to meet that person at their convenience. അവരുടെ കൺവീനിയൻസിൽ വേണം നമ്മൾ പോയി കാണാൻ. So you can say that I would be happy to come meet you at your convenience. നമ്മുടെ സൗകര്യം നോക്കിയിട്ടല്ല. Now, how do you cancel an appointment? Obviously, you have to apologize. Apology ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. Okay, so you can say I'm sorry, I will not be able to make it to the meeting. മീറ്റിങ്ങിന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. I'm sorry, will not be able to make it to the meeting. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നിർത്താം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഗിവ് എ റീസൺ. റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു റീസൺ കൊടുക്കണം എന്നല്ല. യു ക്യാൻ സേ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ മീറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി. എന്ത് മെഡിക്കൽ എമർജൻസി എന്നുള്ളതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും യു ക്യാൻ സേ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി, ഓർ യു ക്യാൻ സേ ഫാമിലി എമർജൻസി. അങ്ങനെ എന്ത് വേണോ പറയാം. Okay, then after you say all these things, it would be better to ask, is it possible to reschedule the meeting? Meeting reschedule ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം. So that is a good way of cancelling your appointment. Now the last part is telephone calls. Telephone calls-ൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് ഫോൺസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും സപ്പോസ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ സമ്മൺ എൽസ്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന കോൾസ് എല്ലാം നിങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വിളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ആസ്ക്. ഒരാൾ വിളിക്കുന്നു, ക്യാൻ ഐ സ്പീക്ക് ടു ദിസ് പേഴ്സൺ? സോ യു ഷുഡ് ആസ്ക് ഹും ഷുഡ് ഐ സേ ഇസ് കോളിംഗ്. ആര് വിളിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് കോള് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ whom should I say is calling? വിളിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്. Then may I ask what it is regarding? എന്താണ് ഈ കോളിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിൽ they will say no, you may not ask. ഓക്കെ, അത് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബിഫോർ ഫോർവേഡിങ് ഇറ്റ് ടു യുവർ ബോസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റിഡ്രസ്,
ഇത് നമുക്ക് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ആണെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയാണ് മേ ഐ ആസ്ക് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിങ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പ് ഫ്രണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് യു ക്യാൻ ആസ്ക്. സപ്പോസ് ദി പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ, ആരെയാണോ വിളിച്ചത് അയാൾ ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ you can say, I'm sorry, she's not available now. May I take a message? അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, മേ ഐ ടേക്ക് എ മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ലീവ് എ മെസ്സേജ് ഫോർ ദിസ് പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോസ് വരുമ്പോൾ പറയാം, ദിസ് പേഴ്സൺ കോൾഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് യു ദിസ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ആസ്ക്. Now suppose it is you who is calling someone. What do you say? May I speak to Mr. so and so? May I, may I എന്നുള്ള വാക്ക് ആ യൂസേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക. May I speak to this person? ഓക്കെ, ഇനി ആ ആൾ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, മേ ഐ ലീവ് എ മെസ്സേജ്? ഓക്കെ, വുഡ് യു ടേക്ക് എ മെസ്സേജ് ഫോർ മീ? എങ്ങനെ വേണം ചോദിക്കാം. ഇനി പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യമാണ്, മെസ്സേജ് ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ ഇൻക്വയർ എപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, വെൻ വുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു കോൾ? എപ്പോൾ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്, കിട്ടുന്ന സമയം എപ്പോഴായിരിക്കും? സോ ദേ വിൽ ലെറ്റ് യു നോ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം. അങ്ങനെ പറയാം. സോ ദീസ് ആർ everyday conversations which you can these usages which you can use in daily situations.